me sing and you all hear. Gopya uchuhu Jayati thedikham Janmanam Braja Shrayata Indira Shashwatatrahi Dayata Drishyatam Dikshutavakas Tvaidrita Savas Tvam Vichinvate Sharatu Dashaye Sadhu Jadasat Sharashi Jodara Shri Mushadrisha Shuratanatate Ashulka Dasika Varadaneknato Neha Kimbadha. So, இது என்ன இது of course நான் அப்புறம் ஒரு verse பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் அது என்னன்னு சொல்றேன். So basically the gopis all sat at the bank of Yamuna கரையில எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இப்போ பகவானோட நாமத்தை வந்து பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. Because they started to miss Krishna, so they started to sing the names of Krishna. They started to sing. So what is the translation of this? Is gopis are telling, oh Krishna, this land ஜெகதி தேதிக்கம் ஜென்மனாம் பிரஜா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பனா நீ பிறந்ததே வந்து இந்த லோகத்து இந்த விருந்தாவனத்தை தான் பிறந்த. மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டேக்கன் யர் பர்த் இன் திஸ் லேண்ட் ஆஃப் விரஜா என்பது விருந்தாவனத்தில். நீ விருந்தாவனத்தில் உன் பிறவியை எடுத்திருக்க. ஆக்சுவலி யோசிப்பீங்க, கண்ணு மதுரையில் தானே பிறந்தா, இது என்ன விருந்தாவனத்தில் பிறந்தா? அந்த கோபிஸ் ரியலி நோ வேர் கிருஷ்ணா டுக், பட் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா டுக் பட் இன் விருந்தாவன். So, and they are telling, because you take birth here, நீ இந்த நீ வந்து இந்த விருந்தாவனத்தில் அவதரித்தனாலே, விருந்தாவனத்தை நீ உன் பிறவியை எடுத்தனாலே, லக்ஷ்மி தேவி ஷரத்து இந்திரா சாஸ்வதத்ரிஹி, இந்திரா என்பது லக்ஷ்மி எப்பொழுதும் விருந்தாவனத்தில் நடந்த. She is always in Vrindavan because Krishna is here. Wherever there is Narayan, there is Lakshmi. The Lord and his consort are never separated. They always together. எப்பயுமே சுவாமியும் தாயாரும் தனித்தனியாக இருக்க மாட்டார்கள், ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் இருப்பாங்க. Wherever தாயார் is, there is சுவாமி. சுவாமி இங்க இருக்க, அங்கதான் தாயார் இருப்பார். And they are telling, Dayiti Drikshatam Dikshutavaka. They are telling, for your sake, உனக்காக தான் நாங்க இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். And now we are searching for you, so please come and show yourself, Krishna. They are telling like that. And the next line is Sharatu Dhashaye Sadhu Jadasat Sarashi Jodara Shri Mushadrisha Shuratanartate Ashulka Dasika Varadaneknato Neha Kimbada. There's another gopi said, my dear Krishna, you are my life and soul. Even the lotus flower that grow on the water lakes made transparent by the clear water of autumn. Usually வந்து ஷரட் சீசன் அப்படின்னா autumn சீசனில் வந்து மழை வந்து கொஞ்சம் வேகமாக பெஞ்சு லேசாக பெய்யும் அந்த டைமில். ஸோ அந்த டைமில் அந்த ரிவர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும், ரொம்ப மடியாக இருக்காது. ஸோ they are telling, you are the life and soul even for the lotus flower. Similarly, without you we are also dying. நீ இல்லாமல் நாங்களாம் வந்து we cannot live without you. Actually, neither we are your wife nor the slave. You never spend any money for us, yet we are simply attracted by your glance. Very nice. They're telling Shuratanatate Ashulka Dasika. Shuratanatate means, oh Lord of love. Ashulka Dasika. Shulkam என்பது பேமெண்ட். ஒப்பேருக்கு சொல்றாங்களா, we don't get any payment from you. You know, we don't get any payment from you. Ashulka Dasika. But the only payment we get from you is your association. So that's very nice. What we can learn, when you should serve Krishna without any expectation. We also must be like that. That is pure devotion. And the next line is the line which I always famously quote during my classes. Vishajalabhyayat vyala rakshashat varushamarutad vaidyutanalat vrishamayat majat vishwato bhayat ரிஷபத்தே வயம் ரக்ஷிதாமுஹு. ஸோ த கோபிஸ் என்ன சொல்றாங்களா, ஓ கிருஷ்ணா, எங்களை திருப்பி திருப்பி நீ தான் எங்களை வந்து ரக்ஷம் பண்ணின. அகெயின் அண்ட் அகெயின் யூ ஒன்லி கேம் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் அஸ். யோசிப்பீங்க, வென் கிருஷ்ணா ப்ரொடெக்டட் அஸ். சரி ரோஷன்ஜி கொஞ்சம் தூரமாக உட்காந்துக்கிறீங்களா, ஏன்னா எனக்கே சவுண்டு கேட்குது. ஐ ஸ்கேட் they will hear back. Okay. So Vishajalabhyaya means the serpent Kalya. Now they are telling that the serpent Kalya, let me see that particular verse. Certainly the great woman weeping cleanly. And now the gopis are telling Rakshitamuhu. They are telling that you have protected us many times from the poisoned water of Yamuna, from the serpent Kalya,
from Bakasura, from the anger of Indra, his torrents of rain, from the forest fire, and so many other incidents. You are the greatest and powerful of all. It is wonderful for you to protect us so many danger, and we are surprised that you are neglecting us at this moment. அப்படின்னு சொல்றாங்க. They're telling that எத்தனை வாட்டி எங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ண கிருஷ்ணா, இப்போ காளியன் வந்து விஷம் வைக்கும்போது ப்ரொடெக்ட் பண்ண, சம்பர்த்தகா கிளவுட்ஸ் இந்திரன் அனுப்பி எங்களெல்லாம் அழிக்க பார்க்குற சமயத்தில் நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி, யூ ப்ரொடெக்ட் us so many times. But now when we want you, you left us in the middle of the forest. And now we want is only you. At this time you left us, Krishna. Like that they become very depressed, telling Rishabhate Vayam Rakshita Muhu. Oh great Krishna, please come and show us some mercy. And next line they become a little irritated now because அவங்களும் கொஞ்சம் இந்த கோபிஸ் வெரி டிரான்சென்டென்டல் பர்சனாலிட்டிஸ், அவங்க கொஞ்சம் இரிட்டேட்டடாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இன்னும் ஒன்று எவ்வளோ ப்ளீட் பண்ணுறோம், இவ்வளோ நேரம் தேடணும், அங்கே தேடணும், கிருஷ்ணா நெவர் கம். ஸோ தே ஸ்டார்டட் டு சிங் த நெக்ஸ்ட் லைன். நகலு கோபிகா நந்தனோ பவான் அகில தேஹினாம் அந்தராத்மத்ரே விகனசர்த்திதோ விஸ்வகுப்தயே Shakaudeyivan Satvatam Kule. They're telling, they become a bit little irritated with Krishna, and they're telling, Nakalu Gopika Nandano Bhavan. Krishna, நீ என்ன யசோதாக்கும் நந்தனுக்கு ஒரு பிள்ளையா? இல்ல, நீ ஒன்னு யசோதாவோட மகனும் இல்ல, நீ நந்தாவோட மகனும் இல்ல. You are not their son. You are not யசோதா நந்தனா அப்படின்னு சொல்லுதுங்க. யோசிப்பா, என்னப்பா திடீர்னு இப்படிலாம் சொல்றாங்கன்னு. And they're telling, Akila Dehinam Antar Atmadrik. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணா, யூ ஆர் பரமாத்மா. அகில தேஹி, தேஹி என்பது உடல்னு அர்த்தம். அகில தேஹி நம்ம எல்லா உடலை அந்தர் ஆத்மதிரிக், ஆத்மாக்குள்ள நீ பரமாத்மா உட்காந்து. ஆக்சுவலி நீ யார் தெரியுமா கிருஷ்ணா? நீ வந்து ஒன்று யசோதாவோட பிள்ளை இல்லை, நீ வந்து பரமாத்மா. அதுதான் உனக்கு கரெக்டான ஒரு பொசிஷன். ஏன் தெரியுமா? பரமாத்மாவை மனசு இருந்து நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? சும்மா அங்கே இருந்துக்கிட்டு ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருந்துக்கிட்டு இருப்ப. ஒரு ஒரு ஆத்மா கஷ்டப்படும், அது சந்தோஷப்படும், எல்லாம் ரியாக்ஷன் பண்ணும். ஆனால் நீ மனசுக்குள்ள ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருப்ப. அதுதானே எப்பயும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. நாங்கள் நீ இல்லாமல் அவஸ்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நீ என்ன பண்ணுற? அகில தேஹினாம் அந்தர் ஆத்மத்துக்கு அப்படி பரமாத்மா மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்காம அப்படியே எங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க. அப்பனா நீ ஒன்றும் யசோதாவோட பிள்ளை இல்லை, உன்னை வந்து பேசாமல் நீ பரமாத்மா அப்படியே இரு. அந்த மாதிரி கோபியர்கள் சொல்லுதுங்க. They become very irritated, They started to tell to Krishna that you are not actually the Yashoda. You are Paramatma. That's the best thing for you. And now, the next line they're telling, Vikana Shartito Vishwaguptaye Shaka Udayivan Shatvatham Kule. They're telling, you appeared in this world. இந்த உலகத்தில் ஏன் நீ அவதரிச்ச? சாப்டர் 1ல, அந்த சாப்டர் 1 நம்ம படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு கிருஷ்ணா புக். அது இப்போ வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க. They're remembering why Krishna came. Why Krishna came? Because பூமாதேவி போய் பிரம்மலோகத்துக்கு போய் பிரம்மர்கிட்ட போய் ப்ளீட் பண்ணும்போது, பிரம்மர் அப்போதான் வந்து போயிட்டு அந்த ஸ்வேதாதீப் அந்த ஐலண்டில் போயிட்டு அவர் ப்ரே பண்ணும்போது அப்போதான் வந்து வானத்திலேருந்து ஒரு வாய்ஸ் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் அவதரிக்க போகிறாரு. ஸோ த கோபீஸ் ஆர் டெல்லிங், பிகாஸ் லார்ட் பிரம்மா prayed for you to come and protect the universe. Now you have appeared in the சாத்வத்தம் குலை. கண்ணன் பிறந்த குலம் பேரு சாத்வத்தம் குலம்னு சொல்கிறாங்க. சாத்வத்தம் குலம் மீன்ஸ் the குலம் where Lord Krishna was born. So the next line, विरचितभयं वृष्णिधूर्यते शरणयीयुषां संश्रते भयात् करसरोरुहं कान्तकामधं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं. So they now they started to meditate on Krishna's hand. கண்ணனுடைய கரங்களை நினைத்து அதுங்க மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. So they're telling, அழகாச கரசரோருகம் காந்த காமதம்னு சொல்லுதுங்க. அப்பனா உன் கரத்தாலில் எல்லா வரங்களையும் நீ அழிக்க முடியும். கண்ணா, நீ வரதராஜன். உன் கரத்தலா with your lotus like hand you can destroy any type of benediction. எல்லா வரத்தை அழிக்கக்கூடிய சக்தி உன் கரத்துக்கு இருக்கு. அந்த கரம் எங்க இருக்கு? கர சிரசி தேகினா ஸ்ரீ கர கிரகம். அப்பனா ஸ்ரீயின் கரத்தை, அந்த எல்லாம் வரத்தை அழிக்கக்கூடிய கரம், அந்த அழகான கரம் கிருஷ்ணரோட கை, அந்த கரம் வந்து ஸ்ரீயோட கரம். ஸ்ரீயா யாரு? லக்ஷ்மியோட கரத்தை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி கோபியர்கள் நினைக்கிறாங்க. Because when Lord is as Vishnu, he always hold the hand of Lakshmi. So that's why they are meditating the form of Lakshmi here. The next line, okay, let us go to Krishna's beautiful words. Madhuraya gira valgu vagyaya
बुधमनोज्ञना पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यते अदरसीदुना याययस्वना. So the gopis now they're thinking of Krishna's beautiful words. கண்ணனோட வார்த்தைகள் கேட்கறதுக்கே ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு. மதுரையாகிற வல்கு வக்கை. Of course, when Krishna speaks in Bhagavad Gita, it's the word of Krishna. It's very nice and sweet words of Krishna. And now they're telling, hope we will get that sweetness also. In such a way, the gopis actually continuously, கோபிர்கள் வந்து ரொம்ப அழகான பிரேயர்ஸ், ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்ணனை பத்தி வந்து அழகாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. Non-stop they will be telling. So now we'll read this verse because we have some time, only 4 more minutes. I will conclude at 10:30, but I'm just skipping some verses. I'm just reading few verses because it's actually இந்த 18 ஸ்லோகத்தை நான் 18 நாளாவே பேசலாம். ஒரு ஸ்லோகத்தில் அவ்வளோ கதைகள் இருக்கு. But I'm just giving like a touch and go of this chapter. So chapter text 15 of this. Atatiyat bhavan agnikananam ధృతియుగాయతే త్వం అపశ్యతాం కుటిలకుండలం శ్రీముఖం శతే ஜதௌதேக்ஷதாம் பத்மகிருத்ருஷாம். கோபியர்கள் என்ன சொல்றாங்க? அதத்தியத் பவான் அக்னி காணனம். காலையில விடிஞ்ச சமயத்தில் பசுமாடுகளாம் எடுத்து போயிட்டு நீ மாடு மேய்க்க போயிரு. அதத்தியத் பவான், ஓ மை லார்ட், you will go to tender the cows during the days. பகல்ல பசுமாடுகளை மேய்க்கிறதுக்கு நீ போயிருவ கிருஷ்ணா. ஸ்ருதி யுகாயதே. ஸ்ருதி மீன்ஸ் 1 fraction of 1 second. ஒரு செகண்டை நீங்க 6 டிவைட் பண்ணீங்களா, அந்த 1 செகண்டை வந்து த்ருத்தின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு த்ருத்தியை யுகாயுத்தி, அப்பனா அந்த ஒரு fraction of a second அந்த கோபியர்கள் they're feeling so long. Twamapashyata, when Krishna is not there, because their love is so high, we cannot actually understand these things. Theoretically, we can actually read and appreciate the love of gopis. But as far as the words here, it's beyond our understanding, because we cannot understand how 1 second can feel so long. Yeah, but this is how they are feeling. Krishna is actually squeezing them. When Krishna disappeared, he actually squeezed them so that we can actually know their consciousness, what they are thinking. So in this way, they started to meditate on Krishna in various ways. Rahasya samvidam rakshitamuhu. And a lot of things was happening. So let me read from the Krishna book. So the exemplary character of devotional service manifested by the devotion of Vrindavan is the purest type of devotion. Vrindavanathil irukkiற bhakti தான் பக்தியிலே அதிக தூயமான பக்தியோட ரூபமா. It is enjoined in the authentic sastras that devotional service must be ahituki and apritiha. சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டதாக பக்தி அஹீதுகி and அப்ரித்திஹாக இருக்க வேண்டும். அஹீதுகி என்பது ஒரு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது எதுவுமே எதிர்பார்க்காம பக்தி பண்ண வேண்டும். பக்தி பண்றமா பகவானுக்கு எதிர்பார்க்காம பக்தி பண்ண வேண்டும். ஓ, நான் இது செய்யறேன் மீன்ஸ் if I'm doing this for Krishna, I should get this in return. No. It's not a business we are doing in God. Remember that whenever we are doing devotion for Krishna, it is selflessly we are doing just for him, because that's how he also maintaining us. And apritiha means unmotivated. And this means the devotional service to Krishna cannot be checked by political or religious convention. The stage of devotional service is always transcendental. The gopis particularly showed pure devotional service toward Krishna, so much so that Krishna himself remained indebted to them. Lord Chaitanya thus said, the devotional service manifested by the gopis in Vrindavan exalt all method of approaching the Supreme Personality of Godhead. Thus in the Bhaktivedanta purport of the 31st chapter of Krishna, the song by the gopis. So this is the beautiful chapter. Of course, there's a lot of things going in this chapter, but I was just trying to give a very synopsis. I also want to read this particular part. When Lord Krishna appeared and assembled with the gopis, he looked very beautiful, just befitting a person with all kind of opulence. In Brahma Samhita, it is stated, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhava Vitabhihi. Krishna alone not particularly beautiful, but when his energy, especially his pleasure energy, represented by Srimati Radharani expanded, he looked very
Magnificent. The Mayavada conception or perception of the absolute truth without potency is due to insufficient knowledge. Actually, outside an exhibition of its different potency, the absolute truth is not complete. Ananda Chinmaya Rasa means his body is transcendental form of eternal bliss and knowledge. Krishna is always surrounded by different potencies. கண்ணன் வந்து எப்பயுமே ஒண்டியா இருக்க மாட்டார். அவரை சுத்தி பல்வேறு சக்திகள் எப்பொழுதும் இருக்கும். Therefore, it's perfect and beautiful. We understand from Brahma Samhita and Skanda Purana. Brahma Samhidaliyum, Skanda Puranathiliyum enna solrangana kelunga. Krishna is always surrounded by thousands of goddess of fortune. Kannanai sutti ஆயிரக்கணக்கான சஹஸ்ர லக்ஷ்மிகள் எப்பொழுதும் சஹஸ்ர சத சம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமஹம் பஜாமி. பகவானுக்கு ஒரு லக்ஷ்மியை வைத்துதான் வழிபடுவோம்னு இல்லை. Sahasra Lakshmigal, not one or two or three, thousands and thousands of Lakshmis are surrounded by Krishna and always surrounded by the Gopis are all, the Gopirigal Yellarum Sakshat Lakshmigaledhan, and Krishna took their hand in the bank of the Yamuna. It is stated in Skanda Purana that out of many thousands of Gopis, Skanda Puranathil enna கூறப்பட்டதா எத்தனையும் ஆயிரக்கணக்கான கோபியர்கள் 16,000 கோபியர்கள் are the most predominating. And out of these 16,000 gopis, 108 gopis are especially prominent. அதனால தான் 108 தடவை ஜபம் பண்றோம் to represent these 108 predominant gopis. One of the 108 gopis, 8 gopis are still more predominant, and of these 8, Radharani and Chandravali are prominent, and of these 2 gopis, Srimati Radharani is Shri Krishna Kanta Shiromani. Radharaniki கிருஷ்ண காந்த சிரோமணின்னு ஒரு நாமம் இருக்கு. அப்பனா கண்ணனோட எல்லாம் கான்செப்ட், ஷீ இஸ் த கிரவுன் ஜுவல் ஆஃப் ஆல் த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஸோ தட் இஸ் விச் இஸ் மென்ஷன் ஹியர், and also various other things also mentioned here. Sitting at the Gopis, Lord Shiva. Okay, it's also mentioned that sitting on the seat among the Gopis, Krishna become most beautiful. The great yogis like Lord Shiva and Lord Brahma and even Lord Shesha and others always try to fix their attention about Krishna in their mind. But here, the Gopis actually saw Krishna seated before them on their clothes. In the society of Gopis, Krishna looked very beautiful. They were the most beautiful damsels within the 3 worlds and assembled together around Krishna. The Gopis are so beautiful. That's what I mentioned here. So thus end the Bhaktivedanta purport of the 31st chapter of Krishna, the song of the Gopis. So actually நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ல சொல்லியிருப்பாங்க. யாரெல்லாம் வந்து கண்ணனோட லீலைகளை படிக்கணும்னு நினைச்சிங்களா, கண்டிப்பாக கிருஷ்ணா புக்ல படிங்க. So let us sing this song in complete. So those who want to hear the song, it's from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 31. Jayati thedikham janmanam vraja श्रयत इंदिरा शश्वतत्रहि दयत दृश्यतां दिक्षु तावकस् त्वैधृतासवास्त्वं विचिन्वते शरतु धाशये साधु जादसत् शरशिजोदरा श्रीमुषादृशा शुरतनार्तते अशुल्कदासिका वरदनेक्नतो नेह किं वधा विषजलाभ्ययाद्व्यालराक्षसान् वरुषमारुताद्वैद्युतानलान् वृषमयात्मजाद्विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना मंतरात्मदृक् विकनसर्तितो विश्वगुप्तये शक उदेयिवान् सात्वतां कुले विरचितभयं वृष्णिधूर्यते चरणयीयुषां शंशते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहान् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनस्मता भजशखे भवात् किं करे स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय
प्रणतदेहिनां पापकर्षणां तृणचनानुगां श्रीनिकेतनां फलिर्फलार्पितां ते पदाम्बुजं कृणचुकेशुना कृन्दिहृच्चयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञना पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यते अदरसीदुना याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमठाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिधा जना प्रहसितप्रिया प्रेमवीक्षणं विहरहं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजान् शारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नत्ते पदं शिलतृणाकुरै सीदतीति न कलितमा शिलतृणाकुरै सीदतीति न कलिलतामना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुण्डले वनरुहाननं बिभ्रटार्वितं गणरजस्वलां दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरान् वीरयच्छसि प्रणतकामधं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनास्तवेश्वरर्पयादिहन् शुरतवर्धनं शोकनाशनं श्वरितुवेणुनार्षुष्टितुम्बितं इतररागवेश्मारनानरां वितरवीर्यनास्ते धरामृताम् अतति यद्भवानग्निकाननं तृतीयुगायते त्वमपश्यतां कुटिलकुण्डलं श्रीमुखं च ते जदौदेक्ष्यतां पद्मकृदृशां पतिषुतं वया भ्रातृभाण्डवान् अतिविलङ्घ्यते अच्युतागता कतिविधस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कष्ट्यजन्निषि रहसि संविधं नृत्ययोदयं प्रहसिताननां प्रेमवीक्षणं बृहदुराशिरो विश्वधामते முஹுரதி ஸ்பிருஷா முஹ்யதே மன. ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. பிருஹத் உராஷியோ விஸ்வதாமத்தே. பிருஹத் உராஸ்ரீ அவரோட செஸ்ட், he has such a broad chest which is the abode of Lakshmi. ஸ்ரீயோ விஸ்வதாமத்தே, லக்ஷ்மி அவரோட இருதயத்தில் இருப்பாருன்னு சொல்றாங்க. முஹுரதி ஸ்பிருஷா முஹ்யதே மன व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनिहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजग्मनश्चनास्त्वस्पृशात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निसूजनं यत्थे सुजातचरणाम्बुहनं स्तनेषु भीतां स्तने प्रियदधीमहि कर्ककेषु तेनाथविं मतति तद्व्यततेन किं स्वित् कुर्पादिबे भ्रमति धीर्भवत् आयुं सम्नः. So Gopika Geetam ki jai. It's a very beautiful song. Of course, இந்த கோபிகா கீதம் பற்றி பேசினா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். அது பாகவதத்தை எல்லாரும் பாட்டாக படிக்க வேண்டும். ஏன்னா அந்த காலத்தில் பாகவதத்தை தான் பாட்டாக படித்து வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தார்கள். இப்போ தான் நிறைய அந்தந்த பாட்டு இருக்கு, which actually brings us away from Krishna. But songs from Bhagavatam brings us closer to Krishna.
So hope everyone read Bhagavatam. Not just read, but sing Bhagavatam. That's the beautiful thing. Even Bhagavad Gita. You sing Bhagavad Gita. Okay?